Hello everyone, welcome to my channel. And yes, after I don't know how long, but it's been a while, Guru Randhawa is back with his new album. So finally, काफी टाइम हो गया, and I'm so happy that he has put out new music. तो उनकी इस एल्बम का नाम है Without Prejudice. इसमें 10 गाने हैं. I'm gonna be reacting to Galla Bata. So firstly, congratulations to him and his fans because I'm sure बहुत लोग उनके नए म्यूजिक ड्रॉप का काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे. And now we finally have a full length album. I like Guru Randhawa's songs. I like his voice, his style, and yeah, I like the overall music that he has been putting out since so many years. I got introduced to him 7 years back जब उनका ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ था. हाय निहाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गबरू. Yes. So that was my introduction to him. And then yes, I went down the rabbit hole of listening to his songs. So yeah, I'm very happy that he has come out with the album. Today one song reaction. And if you have listened to the full album, आप मुझे बताइए आपके पूरे एल्बम में से सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा था. So yes, without dealing this any further, let us begin. Okay, that cap is interesting. The starting music is quite good. I like it. ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਵਜਾਏ ਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਦਈਏ ਦੂਰੋਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਲੰਡੂ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ Oh, are ਬਿਠਾਏ these different songs? ਮੌਤ ਦੱਬਦੀ ਆ ਪੈੜਾਂ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੀ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. Wow, let's just start that. That's very interesting. Oh, that is so cool. I like that. Matlab, it's like the introduction to different songs of his. Okay. That is very nice. Okay. See, he has my attention already. It kind of tells you the vibe of every song also maybe. ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਵਜਾਏ ਕੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਦਈਏ ਦੂਰੋਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਲੰਡੂ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਮੌਤ ਦੱਬਦੀ ਆ ਪੈੜਾਂ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੀ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਵਟਾਉਂਦਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਗੇੜੇ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. New age. ਵੱਜਦੇ ਰਕਾਨੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ I like this video ਮਾਰ concept. ਡੰਗਦਾ ਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲੱਭ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ ਜਾ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੀ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਵਟਾਉਂਦਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਗੇੜੇ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਗੱਭਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੁੱਲੇ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਖੜਦੀ ਤੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਵੱਟ ਦੀ ਖਰੂਦ ਫਿਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੈਂਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੀ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਵਟਾਉਂਦਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਗੇੜੇ ਲਾਈਏ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੌਲੇ ਛਿੜਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਹਿਪ ਹੌਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਬਿੱਲੋ ਵੇਖ ਸਿੱਟ ਰਿਪ ਪੈਕ ਨੀਟ ਹਿਪ ਹੌਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ
हिप हॉप गड्डी विच गीत बिलो वेग स्ट्रिप पैग नीट पता लगदी है कलाकारी गोरीए बनांदा मुंडा ढिल्लों दा बीट करी जरा गौर पैरी पाके रखे जट टेलीविजन ओ जिथे बह जा जट करवावे उत्थे चलदा नहीं दुखियां दा जोर देख लही अजमा के गुरजीत गिल नू कदे यार कह के लाइयां नहीं कुंडियां नी रौले छिड़दे ते गल्लां बातां हुंदियां नहीं ओ गब्बरू वटाउंदा छले हुंदियां उल्टा ये लास्ट गाना है क्या एल्बम का Without Prejudice. I think I went ulta, huh? So I actually ended up opening up the Spotify playlist, and yes, Galla Bata is the last track of this album. Okay. So there is an intro track, I think, but it's not a track because it's just less than 1 minute. Maybe it's just an intro to the album. Then you have the Snapback, then Sira, New Age, Qatal, From Ages, Janeman, Kithe Wasde Ne, Sari Connection, and Galla Bata. So the sequence that we see in the video is also not matching with the sequence in the Spotify. But I'm gonna trust Guru's sequence because that is in his own video. Anyway, now coming to the song, what I felt about his vocals ever since I've discovered him is that he's got a very, very strong vocal range. I love the way he throws in the words. You know, there's a punch in his voice, which I absolutely love. And I see this with a lot of Punjabi singers. You know, there's this heavy weight in their vocals and there is a sense of assertiveness, which I like. And also because this video does not have the subtitles and I'm not very well versed with the language, though I have given the lyrics in the description. But again, like I said, since I'm not well versed with the language, I wish there were subtitles here. But nonetheless, this seems to me like a powerful song because if you see in the end when he's kind of posing for different songs, you kind of get the essence कि हर एक गाने का वाइब क्या है. एंड इस गाने का स्पेशली जब लास्ट में जब टाइटल कार्ड के साथ आता है, यू सी दैट ही इज अ लीडर ऑफ सॉर्ट्स एंड बाकी सारे उनके साथ लोग जो है दे आर डूइंग दिस पोज, राइट, कि यस लेट्स डू इट. मतलब जैसे एक एक रेवोल्यूशनरी का जो एक वो होता है ना कि हम एक रेबल है, हम रेवोल्यूशन करेंगे, समथिंग लाइक दैट, या हम एक चेंज लाएंगे. सो इट जस्ट फील्स टू मी दैट ये उस कैटेगरी का एक गाना हो सकता है. Obviously, if the subtitles were there, I could have broken down the lyrics and the essence of the song more. But here I am just going by the visual cue. And I liked the way it was presented in this video. इस album का जो एक variation है या variedness है या versatility है, you can see from each and every visual of the song that has been presented in this video, which I thought was extremely genius for the makers to pull this off here in this particular song. Plus, the music also was done really well. I'm just gonna just check in the description once. So composer are Honey Dhillon and Gurjeet Gill, and music produced is done, like the production is done by Honey Dhillon. So I think they have done a fabulous job. Plus the mixing and mastering is done by Ashok, who is absolutely amazing. Ashok's work just speaks for itself. Like, I don't need to introduce him in the hip hop, in the hip hop community, he's a pretty well-known name when it comes to mixing and mastering, or when it comes to like production in the music field. Overall, I enjoyed the song, and actually it gave me a glimpse of कि सारे गाने कैसे हो सकते हैं, क्या वाइब हो सकती है, क्या उससे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है. प्लस इससे एल्बम की वर्सेटिलिटी के बारे में पता चलता है. सो एक्चुअली आई कैन नॉट वेट टू एक्चुअली लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स, मे बी रिएक्ट और जस्ट लिसन टू इट माई सेल्फ. बट आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपने पूरी एल्बम सुन ली है, आपका इसमें से फेवरेट गाना कौन सा है, एंड इफ यू वांट मी टू रिएक्ट टू इट, सो यू गाइस लेट मी नो दैट. But nonetheless, yes, and if before I sign off, if somebody can give me a little summary, क्योंकि मैंने visual cue से guess किया कि ये गाना क्या हो सकता है, because like I said, not well versed with the language, I don't know Punjabi. So if somebody can give me a little bit summary that, okay, you know what, Ashmita, this is what the song is about. Guru Randhawa fans, come on, help me out in the comments. So anyway, on that note, I will end this video here. This was my reaction. Hope you guys enjoyed watching this, and I'm gonna sign off now, and I will see you soon on my next video. Bye.